Today I'm going to show you how to validate the HTML form using JavaScript. Okay. So first I'm going to create a new HTML file. So for that I'm going to right click on my project and going to add a new HTML file. Okay. So here I'm going to set the file name as suppose the file name is validation. Okay. I'm going to click on finish button. Now my validation.html file is created. So here I'm going to change the title. So today I'm going to show you how to validate the form using JavaScript. So here I'm writing the title as validation using JavaScript. Okay. So inside the body tag, here I'm going to use a form tag, and under this form tag I'm going to create a form. Okay. So we create a simple registration form. That form includes a name field, password field, then email ID field, mobile number field, and text or address field. Okay, these fields we are going to include in this form, and then we will going to validate it. Okay. So inside this form tag, here I'm going to use or going to set the name from this name for this form. Okay. Suppose name is equal to form. I'm going to set the name for this form tag as a form. Okay, sorry, spelling mistake, form. Now I'm going to set a method attribute for this form. So I'm going to set the method is equal to post. So already you know the difference between the get and post method. And third parameter, I'm going to use a on submit attribute. Okay, when I click on the submit button of that form, that time my form is going to call a JavaScript function. Okay, so for that purpose, for calling the JavaScript function, I'm going to use the on submit attribute, and here I'm going to call or going to return that function. So here I'm going to use the return keyword. Okay, and suppose here I'm going to create a JavaScript function as a validation function. Okay, अजून मी क्रिएट केलं नाही फंक्शन आहे तरी पण मी ते नाव देऊन ठेवतो. Okay, suppose my function name is JavaScript function name is validation. Okay, this function I'm going to call when I click on the form submit button. Okay, so these three attributes I'm going to set in this form tag. Okay, now I'm going to design one simple registration form. So for that purpose, I'm going to add a table. Okay, so under this table, I'm going to add a table row. Okay, and inside this table row, I'm going to add the first field of my form. Suppose my first field is username field. So here I'm going to add a table data, and here I'm going to set the label as username. Okay, so I'm going to add a second table data. This is actually second column of the table. So here I'm going to use a input tag. Okay, so for entering the username, I'm going to use a input tag. So here use input and set the type for this input as a text. Okay, and going to set the name attribute for this input tag as a username. Okay, so I'm going to set name is equal to uname. Okay, only one field here I'm going to add it. Okay, now I'm going to add a second row of this table for the button field. ओके, मला एक बटन पण ऍड करायचं आहे फॉर्म मध्ये सबमिट नावाचा. सो हियर आय एम गोइंग टू ऍड अ टेबल डेटा. So first column I'm going to set as empty. On the second column I'm going to add a button, input type submit button. Okay, so here I'm going to add input type as a submit button. Input type is equal to, sorry, tag notation यूज करायचं. Input type is equal to submit. Okay,
Then I'm going to set the name for this input type as suppose input name for this input button is sub, and value I'm going to set the value for this button as submit. This act as a text that appear on that button, submit. Okay, now just check the design of this form. Only one field is presented on that form. Just run this file and check the output. Okay, so only one field is there. Okay, now I'm going to validate this field. Okay, मला फील्डचं व्हॅलिडेशन करायचं आहे. First I'm going to check whether this field is empty or not. Okay, after that I'm going to check I want to enter only characters in that field. मला अशा प्रकारचं व्हॅलिडेशन करायचं आहे using javascript. Okay, so here I already called validation function. Okay, मी हे फंक्शन आपल्याला क्रिएट करावं लागेल आपल्या स्क्रिप्ट टॅग मध्ये. Okay, so here inside this head section I'm going to use a script tag. ओके, आपण बघितले आपण स्क्रिप्ट टॅग हा बॉडी पार्ट मध्ये पण यूज करू शकतो किंवा हेड पार्ट मध्ये पण यूज करू शकतो. इथे मी हेड सेक्शन मध्ये स्क्रिप्ट टॅग यूज करतोय. हिअर आय एम गोइंग टू इन्क्लूड द स्क्रिप्ट कोड. ओके, so here I'm going to create a function. Okay, so for declaring the function you require a function keyword and function name is validation. ओके, हे फंक्शन आपण फॉर्मच्या ऑन सबमिटच्या ॲट्रिब्यूटला पास केले रिटर्न व्हॅलिडेशन म्हणून. त्यामुळे त्याचं स्पेलिंग ते प्रॉपरली चेक करा तसंच आहे का. ओके, देन यूज ओपनिंग अँड क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट. दिस इज नथिंग फंक्शन स्कोप. ह्याच्यामध्ये आपण ॲक्च्युअली आपला कोड करणार आहोत. ओके, नाव आय एम गोइंग टू डिक्लेअर अ व्हेरिएबल. ओके, suppose the variable is un. Un stands for username, and for this variable I'm going to assign the input field value. ओके, आता इथे जे काही मी इनपुट देईन त्याची व्हॅल्यू मी हा UN व्हेरिएबलला असाइन करेन. ओके, so currently the name for this input tag is uname, so I need to fetch this value. Okay, so for fetching this value you require a method document dot form. Okay, actually this form is nothing but your form name. आपण जे काही फॉर्म नेम सेट केलाय दिस इज नथिंग बट दिस फॉर्म. ओके, ही व्हॅल्यू आपण इथे सेट केले. सो डॉक्युमेंट डॉट फॉर्म dot uname, we need to pass this uname. Okay, so here just type uname is nothing but input type and dot value of this input field. तुम्हाला अशा प्रकारे हायरार्की करावी लागेल. ओके, so your variable un contains the input username value. Okay, just understand this form is nothing but this form name value and this uname is nothing but this input type name value. Okay, and you are going to call the value. Okay, whatever value inserted runtime, that value is assigned to this un variable. Okay, so here I'm going to check the condition. Okay, suppose here I'm going to use a if condition. Okay, if un is empty, un is equal to empty, if the field is empty असेल, that time I'm going to print a message by using the alert message box. हा आपण लास्ट टाइम बघितला होता अलर्ट कशासाठी असतो तो. So here I am going to pass message as please enter your name. ओके, हा मेसेज प्रिंट करीन जर ती फील्ड एम्प्टी असेल तर. ओके, प्लीज enter your name. Okay, use semicolon. After that I'm going to set mouse focus on that field. ओके, मला फोकस सेट करायचा आहे. जर ती फील्ड एम्प्टी असेल तरी पण माझा कर्सर जो असेल तो त्याच फील्डमध्ये फोकस झाला पाहिजे किंवा ब्लिंक झाला पाहिजे. सो आय नीड अ फोकस मेथड on that uname field. So for that purpose I am going to use again document dot form dot uname dot focus method.
Okay, so my control image on that field, name field. Okay, and I'm going to return a false value. Okay, the empty center to false return करें. Okay, just check whether this condition is properly tested or not. Okay, if I click on the submit button, that time this validation method is called. Okay, so first you need to enter a value. Okay, after that it's going to check whether UN is empty or not. If empty, then it print that message. Okay, we will check the operation. Okay, just go to your web browser and just refresh this page. If I click on the submit button, it says that please enter your name. Okay, if I enter some value 1 2 3, and if I click on the submit button, it accepts the value. Okay, if I also enter some characters, it also accept. Okay, म्हणजे इथं नंबर पण accept करतो आणि character पण accept करतो. Okay, if I just keep this field as empty, then it validates the field. You need to enter a name. Okay, now I'm going to validate the value entered in this field is only character. मला इथं फक्त कॅरेक्टर्स एंटर करायचे आहेत, हे मला चेक करायचं आहे. ओके, त्यामुळे नंबर मला ऍक्सेप्ट करायचे नाहीत या फील्डमध्ये. सो फॉर दॅट पर्पज आय एम गोइंग टू चेक नेक्स्ट कंडिशन, नॉट अ नंबर. ओके, त्या फील्डमधली व्हॅल्यू ही कॅरेक्टरच असावी. सो हिअर आय एम गोइंग टू ऍड नेक्स्ट इफ ब्लॉक, if condition, and here I'm going to check a condition, not is NaN. So NaN is nothing but not a number. Okay, this is default method. Actually this is uh, by default method provided by JavaScript. Okay, it actually check whether the value entered by you is a number or not. So NaN stands for not a number. Okay, if not is NaN, UN. आता UN is nothing but your variable. याला जी काही व्हॅल्यू असेल ती जर नंबर असेल असं याचं मिनिंग असणार आहे. ओके, सो वी नीड टू प्रिंट अ मेसेज using alert message box. Okay, so here I am going to print the message as enter only characters. Okay, the user ला सांगेल please enter only characters. Okay, now also I'm going to set the focus on the same field. First of all I'm going to select that value. आता ती मला व्हॅल्यू नंबर आहे की नाही चेक करायची आहे. So for that purpose I'm going to select that value from the uname field. So you require the select method. Okay, so for that purpose you use document dot form, form is nothing form name, then uname is nothing but the text field name, dot select method. You're going to select that value and going to check whether this is number or not. Okay, and you return the false value. Return false. Okay, now check this condition. Okay, just go to the web browser and refresh this page. Continue, submit. If the field is empty, it print that please enter your name. If I enter the numbers 1 2 3 4 5 6 and click on submit button, it says that enter only character. Okay, so you need to enter only character. Suppose if I enter only character as a KIT, okay, and click on the submit button, then it accepts the value. So in this way you can validate the name field. Okay, so you can just try it on your own, then you can easily understand how to validate the fields. Okay, now second field I'm going to add a password field. Okay, so for the purpose I'm going to add a new field. So for this I'm going to just copy this part, this tr, this first table row I'm going to copy and paste it here as a second field. Okay, here I'm going to change the label user password. Okay, so input type is equal to password, or hiding the plain text I'm going to set the type as a password. Okay, and name is equal to upass. Okay,
आपण सेकंड फील्ड तयार केलं इथं. आपण चेक करू. Okay, continue. Now second field is added directly. So now I'm going to check the condition whether the password field is empty or not. हे आपण चेक करू इथे. So for the purpose in the script tag, here I'm going to create a new variable first. Okay. जसं आपण UN declare केला इथे. So for that purpose I'm going to declare a new variable var UP. UP stands for user password. Okay. UP is equal to, here I'm going to fetch the value from the upass field. ओके, म्हणजे हे जे आपण दुसरा इनपुट टॅग घेतलाय त्याचं नेम आपण upass सेट केलं, त्याची व्हॅल्यू आपल्याला फेच करावी लागेल आणि ती व्हॅल्यू आपल्याला त्या व्हेरिएबलला असाइन करावी लागेल. ओके, सो फॉर दॅट पर्पज आय एम गोइंग टू यूज डॉक्युमेंट डॉट फॉर्म डॉट upass. Okay, last time we used the uname field. Here I am going to use a upass field, upass dot value. Okay, so the value. Okay, Krishna, I will upload this video lecture on the drive. Okay, सगळे व्हिडिओ लेक्चर ड्राईव्हवर अपलोड करतोच, त्यामुळे तुम्ही निश्चिंत राहा. ओके, तुम्ही जे काही वेबसाईट करणार आहे यू कॅन यूज दिस मेथड. म्हणजे तुम्ही ह्या वेने पण व्हॅलिडेशन करू शकता फॉर्म फिल्डचं. आपण लास्ट टाइम HTMLच्या मेथड्स यूज केल्या होत्या पॅटर्नच्या. तुम्ही जावास्क्रिप्ट पण यूज करू शकता फॉर व्हॅलिडेशन पर्पज ऑन युअर वेबसाईट. ओके, so here I'm going to check whether the password field is empty or not. So I'm going to apply the same logic. म्हणजे ही सेम कंडिशन मी जी आपण युजर नेमला सेट केले ती मी खाली पण यूज करू शकतो. ओके, सो जस्ट आय एम गोइंग टू यूज दॅट कोड जो आपण इफ कंडिशन वापरला होता तो तुम्ही डिरेक्टली टाईप करा जर कन्फ्युजन वाटलं तर. इफ UP means user password is empty, then check the condition. You need to print the message using alert box. Alert is equal alert and write it here, please enter user password. Okay, I'll just type enter your password and keep the focus on that password field. You need to set the focus method. ओके, त्यामुळे तुमचा जो कंट्रोल असेल तो त्या पासवर्ड फील्ड मध्येच राहील, तो कुठेही बाजूला राहणार नाही until the user enter the value. Okay, so here set the focus document dot form dot upass field focus. So your cursor remains on that field. Okay, and return the false value. Okay, now check your output. Just replace this page, continue, just enter only character and keep this field empty. It says that enter your password. Okay, if you enter password, then click on submit button, it accept the password. Okay, now I'm going to set some limit on that password. Okay, password length मी सेट करेन. सपोज my password must be 4 to 8 characters असं मला सेट करायचं आहे. मिनिमम 4 character, maximum 8 character असा मला पासवर्ड सेट करायचा आहे. So here I'm going to set the password length. I'm going to compare the password length. Okay, so for the purpose here I'm going to add another if condition to check the length of that password. So if here I'm going to add my user password means UP is actually less than 4 असा असेल तर means UP dot length. I'm going to check the length of that password. So I'm going to use the length property. UP dot length is less than 4 or, okay, this stands for or UP dot length is greater than 8 असं जर असेल, युजरनं जर पासवर्ड हा 4 पेक्षा लहान टाकला किंवा 8 पेक्षा जर मोठा टाकला असेल तर त्यानं सांगितले पाहिजे की युअर पासवर्ड मस्ट बी 4 to 8 कॅरेक्टर लॉंग. ओके, अशा प्रकारे आपण चेक करायचं आहे. सो फॉर दॅट पर्पज आय एम गोइंग टू प्रिंट अ मेसेज हिअर अगेन अलर्ट using alert dialog box, alert your password must be 4 to 8 characters.
4 to 8 characters. Okay, and here you can select the value from the password field to compare. Okay, ती व्हॅल्यू सिलेक्ट करायची आणि ती कम्पेअर करायची 4 to 8 कॅरेक्टर मध्ये आहे का नाही. So for that purpose use the document dot form dot upass dot select. Okay, and then return false. Okay, now we will check the password length. If I refresh this page, continue. I'm going to enter the value. Suppose I'm going to enter only uh, 2 length password. I click on the submit button. It says that your password must be 4 to 8 characters. If I enter 4 character password, then you accept the value. Okay. If I enter the password greater than 8, okay, then you again say that your password must be 4 to 8 characters. So in this way, you can check the length of your password. Okay. So next part is password pattern. So you already know how to apply the password pattern. Actually, I'm going to give you this home assignment. You can try it on your own to apply the pattern field and check whether your password is weak password or strong password. Okay, so that time you can just compare the pattern and check the value. Okay, हे तुम्ही task करून बघा. This is your home task. Okay, or home assignment. Okay, so next field I'm going to add the email field. Okay, so I'm going to insert the email. So here I'm going to add email field. So I'm going to add a new table row in the table. Here I'm going to change the label user email. Okay, and input type is text. After that, I'm going to change the name for this text box input type as you email. Okay, here input text name as the you email as. Okay, now check the form design. Let's continue. Your user email field is added. Okay, so you can check the email pattern. Okay, you can also check whether this field is empty or not. That is condition of root field empty can I check करू शकता है. Now I'm going to check the email pattern. Okay, so for that purpose I'm going to declare a new variable for the email check. Okay, so after this e block, here I'm going to create a new variable, and suppose the variable name is email check. Okay, so here I'm going to use the patterns that I already used in my previous code. तो pattern मी ते directly use करतो आणि तुम्हाला meaning सांगतो actual काय आहे तो. Okay, so for that I'm going to use uh, the pattern that I already have. Okay, so I'm going to use this email pattern and just paste it here. Okay, so actually this pattern says that your actually this indicates your email starts with a single word. After that you can add a dot, or you can also use another words after the special symbols. Then it can contain one or many letters, the star indicate. Then you require the add symbol. After that you can add the domain name. So this is also contains of words, and these are one to many characters you can add. After this you can include .com. Okay, had .com तुम्ही A to Z जे category आहेत. This is nothing but you can insert your actual domain or commercial .com, .in or .ac.in. Such kind of letters you are going to add in that section. Okay, and the length is 2 to 4. Maximum length is 4 and minimum 2. Okay, so you can add it. This is nothing but the meaning of this pattern. Okay, you can use another pattern also. There are lots of patterns are available for the email.
Okay. So here for variable email check, I'm going to assign this value. Same way you can try for the password. You can create a password check variable and assign some patterns for the password check and check your password. Okay. So after that, I'm going to create another variable. Suppose this variable name is check. Okay. Now I'm going to check the actual value provided by that user. Okay. And going to compare that value with that pattern. Okay. So for that purpose, I'm going to create a variable check, and here I'm going to use the email check जो काय व्हेरिएबल डिक्लेअर केला मी सुरुवातीचा ज्याला मी पॅटर्न असाइन केला तो मी टेस्ट करणार आहे आता सो हिअर आय एम गोइंग टू यूज ईमेल check dot test. Okay, I'm going to test this email check pattern to the value given by the user. So user कुठे व्हॅल्यू एंटर करणार आहे user enter the value in this field input type text name email ह्या टेक्स्ट फील्ड मध्ये तो व्हॅल्यू एंटर करेल. So now I'm going to test this value जी काय असेल ती. So under this test method I'm going to pass the value as document.form .uml जो काय असेल तो आता ठीक आहे. So here I'm going to use document dot form dot uml. Okay, dot value. I'm going to test that value. Okay, so this means that you can fetch the value and test it with this email check pattern and assign the result to the check variable. Okay, याचा असा meaning होणार आहे तो. Okay, if pattern is not matched. ओके जर चेकमध्ये जे काही व्हॅल्यू येईल तर ती मॅच झाली नाही तर आपण काय सांगू युजरला प्लीज एंटर द व्हॅलिड ईमेल आय डी. ओके ह्या प्रकारे आपण चेक करणार आहे. सपोज ऍड इफ कंडिशन इफ चेक इज इक्वल टू फॉल्स. जर तुमचा पॅटर्न मॅच झाला नाही जो आपण फील्डमधून व्हॅल्यू फेच केली ती ओके दॅट टाइम वी प्रिंट अ मेसेज ॲज अलर्ट प्लीज एंटर व्हॅलिड ईमेल आय डी. ओके प्लीज एंटर व्हॅलिड email ID. Okay, and here I'm going to set the focus on that email field until the user enters the valid email ID. जोपर्यंत तो एंटर करत नाही तोपर्यंत आपला कंट्रोल त्याच फील्डमध्ये असेल. ओके सो हिअर आय एम गोइंग टू यूज डॉक्युमेंट डॉट फॉर्म डॉट यू ईमेल डॉट फोकस. Okay, now return false. Okay, now check the operation for the email. Go to the browser, refresh this page, continue. Now enter the valid value for this name, and password is also violent. User email, suppose I enter only A and I click on submit button. It says that please enter a valid email ID. Okay, suppose if I enter AA at, okay, if I click on the submit button, it's again says that please enter a valid email ID. Okay, suppose if I enter AA at Gmail, okay, if I click on the submit, it again says that please enter a valid email ID. Okay, if I only put a dot operator and click on the submit, it again says that please enter a valid email ID. Okay, if I complete the pattern a at gmail.com and if I click on the submit button, then it accepts the value. Okay, so in this way you can check the email pattern. Okay, so you can try for the password field. You can use the password patterns and check it on the password field. Okay, so next field I'm going to add for the mobile number. If I want to enter mobile number in my registration page, then I'm going to add a new field for this mobile number. So I'm just going to copy that part and paste it here. Okay, here I'm going to change this label user mobile.
Okay, I'm going to set the input type text as it is because I'm going to check the mobile number value, and here I'm going to set the name as user mobile, you move. Okay, so now I'm going to check this field. Okay, so first I'm going to check, I'm going to enter only 10 digit mobile number. Okay, so my mobile number length is only 10. So for that I'm going to use some pattern for this mobile number field. So after this email check part, I'm going to create a new variable where, okay, I'm going to set a variable as mn. Mn stands for mobile number is equal to, here I'm going to assign a pattern for this mobile number. Here I'm just going to check for 10 digit mobile number. So here I have a pattern for this 10 digit mobile number. Okay, then I'm going to copy that part and paste here. Okay, so this pattern says that this slash this is nothing but a digit and 10 nothing but uh, your mobile number is 10 digit. Okay, माझा आवाज प्रॉपरली ऐकू येतोय ना सगळ्यांना? हॅलो. Yes, sir. ओके, सो मोबाईल नंबर पॅटर्न जो सेट केला आहे तो माझा स्लॅश डिजिटचा पार्ट आहे आणि तो 10 डिजिट लॉंग असेल. ओके, so here I'm going to create another variable for mobile number check. So where MNC stands for mobile number check. आता हे मिनिंगफुल व्हेरिएबल आज फक्त माझ्या मी यूज करतोय. तुम्ही तुमच्या वेळेने डिक्लेअर करा, असं नाही की मी केले म्हणून असंच डिक्लेअर करा. ओके, त्यामुळे तुम्ही तुमचे युजर डिफाइंड व्हेरिएबल यूज करा. ओके, नो प्रॉब्लेम. सो हिअर आय एम गोइंग टू टेस्ट द व्हॅल्यू प्रोव्हाइडेड बाय द युजर. ओके, आता युजर कुठे एंटर करणार आहे व्हॅल्यू मोबाईल नंबर in this field, input type text, name view mobile. Okay, so you need to fetch this value and test it with this pattern. So here I'm going to check mn for mobile number variable dot test. I'm going to test the pattern. So here I'm going to use document dot form dot umob. This field is for your user mobile field and value. Okay, जी काय value user ने provide केले असेल, you need to test against this pattern. If this pattern matched, then your value is accepted. Okay, if this value is not matched, then you can say that please enter a valid mobile number. Okay, means you check the if condition. If mobile number check is equal to false, okay, then you print a message using alert. Please enter 10 digit mobile number. Okay, and keep the focus on that field, means mobile number field, until the user enter the correct value. So use the focus method for this uMobile field. Use document dot form dot umob. This is nothing but the input type field name uMobile dot focus. Okay, and then return false. You can use different patterns. If you want to add a country code, then you can change this pattern and check it. Okay, now check the output. Just refresh this page. Okay, now enter the correct values for the user password, username, okay, user email and mobile number. Suppose here I am add mobile number as 12 and click on submit. It says that please enter 10 digit mobile number. If I enter 1 2 3 4 5 6 7 8 9, okay, the 9 digits आहे. If I click on submit, it again says please enter a 10 digit mobile number. Just check our focus remains on that same field. The focus code change होत नाही. If I add a 0 digit and click on the submit button, it accepts the value. Okay, you can also check the proper mobile numbers जे आपण HTML मध्ये सेट केले होते ते.
मोबाईल नंबर 789 स्टार्ट झाले पाहिजे. ओके, कंट्री कोड ऍड झाला पाहिजे. यू कॅन चेंज द पॅटर्न अँड अप्लाय इट. ओके, इट्स डिपेंड्स ऑन युअर ओन. तुम्हाला कशा प्रकारे पॅटर्न्स मॅच करायचे आहेत ते. ओके, नाउ आय एम गोइंग टू ऍड लास्ट फील्ड इन दॅट फॉर्म, ऍड्रेस फील्ड. ओके, मी इथे ऍड्रेस फील्ड ऍड करतो शेवटची फॉर व्हॅलिडेशन. Here I'm going to add user address. Okay, so instead of using the input, I'm going to use the text area. Okay, here I'm going to use the text area because my address contains one to many lines, so I'm going to use a text area tag. Okay, so here for this text area, I'm going to set the name for this text area. Name is equal to suppose address. Okay, and I'm going to set the column and rows for this text area. हा आपण यूज केला होता लास्ट टाइम सुद्धा HTML फॉर्म डिझायनिंग मध्ये. सपोज नंबर ऑफ कॉलम्स, सपोज नंबर ऑफ कॉलम्स 30, suppose 40 number of columns and rows are 10, means my this text field contains 10 number of lines. Suppose rows equal to 10. Okay, just check the output. Okay, now user address field is added successfully. Now you can check the value entered here. Okay, so first you check whether this field is empty or not. आपण ईमेल साठी मोबाईल नंबरसाठी पण एम्प्टी करू शकतो, ते तुम्ही ऍड करू शकतात. ओके, जर तुम्हाला हे एम्प्टी आहे का नाही चेक करायचं असेल, then you can check this condition also. So inside the script tag, here I am going to declare one variable ad for address is equal to document dot form dot address. Okay, so this address stands for my text area address name. Okay, address dot value. Now I'm going to check whether this field is empty or not. So I'm going to use if ad is equal to empty string. Okay, then you can print a message alert, please enter address details. Okay, after that I'm going to set the focus on that same field. So I'm going to use a document dot form dot address dot focus. Okay, and I'm going to return a false. Okay, so this actually check whether your field is empty or not. हे आपण ऑलरेडी नेम साठी पासवर्ड हे चेक केले, त्यामुळे जर परफॉर्मन्स तसं असणार आहे, सेम असणार ऑपरेशन. So I'm going to check the length field for the address field. Suppose I want to enter a 20 to 100 characters address, म्हणजे माझ्या ॲड्रेसची लेंथ असेल ती मिनिमम 20 and मॅक्सिमम 100 कॅरेक्टर पर्यंत असू शकते. हे मला लिमिटेशन द्यायचं आहे. सो हिअर आय एम गोइंग टू चेक द लेंथ फील्ड if. Okay, sorry, if ad means ad variable त्याची लेंथ, suppose if length is less than 20 or length greater than 100. ओके, असं जर असेल, युजर एंटर केला असेल, that time I am going to print a message for the user alert. Okay, your address must be 20 to 100 character. Your address must be 20 to 100 characters.
Okay, now I'm going to select the value. ती मला कम्पेअर करावं लागेल 100 कॅरेक्टर्सच्या आत आहे की 20 कॅरेक्टर्सची कमी आहे. So for that purpose I'm going to use the select method to selecting the value. Document dot form dot address dot select. तो ॲड्रेस सिलेक्ट होईल जो काय एंटर केलाय तो, आणि ती व्हॅल्यू कम्पेअर होईल. देन यूज रिटर्न फॉल्स. ओके, नाउ चेक this operation. Okay, now I'm going to enter the correct username. Password is file length. Email is again valid email ID. Mobile number is again valid. Suppose if I enter address only as a, okay, if I click on submit, it says that your address must be 20 to 100 characters. Okay, if I enter, suppose my first line contain 4 characters, second line contains again 4 characters. Okay, and fifth line contains again 4 characters. So total 20 characters I have entered. Okay, on 5 lines. म्हणजे आपली कंडिशन तरी इथे ट्रू झाली. If I click on submit button, it accepts the value. Okay, so in this way you can validate your address field. Okay, there are other fields are also needs to be validated, like radio button, checkbox. Okay, then actually you can try it on your own. This is your home assignment. You can apply the conditions on the checkbox, radio buttons. If your form contains such kind of things, you can also check for the password field. हे तुम्ही चेक करून बघा. हे तुम्हाला जेवढा मी पार्ट दाखवलाय हा पण ट्राय करा, आणि जो तुम्हाला पार्ट करायला सांगितलाय, validation for password, validation for radio button, checkbox, you can try it on your own. Okay, so any query doubts up to this point? Anyone having any query? समजला पार्ट सगळ्यांना व्हॅलिडेशनचा? व्हॅलिडेशन युजिंग जावास्क्रिप्ट. हॅलो एव्हरीवन. हॅलो, जे कोण आहेत प्रेझेंट त्यांनी रिप्लाय द्या. हा पार्ट समजला काय सगळ्यांना? हाऊ टू व्हॅलिडेट द फील्ड्स युजिंग जावास्क्रिप्ट. ओके, तुम्ही पण ट्राय करा. तुम्हाला जे काही कंडिशन द्यायचे आहे तुम्ही इथं तुमच्या स्वतःच्या पण कंडिशन ऍड करू शकताय. ओके, तुम्ही हे जे स्क्रिप्ट आपण इथे ऍड केलंय, यू कॅन यूज एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाईल. जर तुमचा हा कोड तुम्हाला लेंदी वाटत असेल ह्या फॉर्ममध्येच, तुम्ही डिरेक्टली हा जो स्क्रिप्टचा फाईल आहे तुम्ही सेपरेट फाईल क्रिएट करा आणि ती कॉल करा, जसं आपण लास्ट टाइम कॉल केली तशी एक्सटर्नल स्क्रिप्ट. ओके, अँड यू कॅन ट्राय इट. ओके, हे जर सिम्पल होत्या फील्ड, तुम्ही आणखीन कंडिशन्स ऍड करा आणि आणखीन स्ट्रॉंग व्हॅलिडेशन करू शकताय. ओके, सो यू कॅन ट्राय इट. जर तुमच्या वेबसाईट तुम्ही करत असाल, यू कॅन यूज धिस व्हॅलिडेशन पार्ट ऑल्सो. ओके, तुम्ही ह्या वेने पण व्हॅलिडेशन करू शकता तुमच्या प्रॅक्टिससाठी. ओके, so this is for today's session. If you have any query doubts, then always query me or call me any way you want. Okay, so thank you all of you. Thank you.